Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da saduwa a cikin wannan course a kuma cikin wannan video wanda shine na farko a cikin wannan course na koyon rubuta manhajar kwamfuta a cikin sauƙi ta hanyar amfani da yaren kwamfuta na Python. Dalili na zaben Python a matsayin yaren kwamfuta da za mu yi amfani da shi a cikin wannan course shine tunanina na kan cewa yawancin mutanen da suka shigo wannan zaure namu wannan shine dama na farko da suka taɓa samu na ganin yadda ake rubuta manhaja ta kwamfuta. So gani da haka na ga ya kamata a ce mun yi amfani da hanya mafi sauƙi wurin nuna yadda ake cimma wannan buri. Sannan na biyu, ba na jin idan ka cire JavaScript akwai wani yaren kwamfuta da yake da farin jini yanzu a duniya kamar Python. Wannan baya rasa nasaba da sauƙi da wannan yaren kwamfuta na Python yake da shi wajen koyo da kuma koyarwa, sannan kuma sauƙi wajen sarrafawa idan ana ƙoƙarin rubuta manhaja ta kwamfuta. Hakanan shi wannan yare na kwamfuta na Python yana da matuƙar mahimmanci a wannan duniya da muke ciki, don idan ka taɓa amfani da YouTube ko Netflix ko Instagram, so ka sani cewa duka waɗannan manhajoji da mutane suke amfani da su, biliyoyin mutane yanzu suke amfani da su a duniya, yawancin manhaja an rubuta ta da yaren Python ne. Sannan yanayin yadda na'ura mai kwakwalwa ta fito a yanayi kala-kala yanzu, za ka yi amfani da na'ura mai kwakwalwa da operating system na Linux ko Windows ko macOS ko kuma Android. Gani da haka na ga ya kamata a ce mun yi amfani da yare kamar Python da yake da sauƙi wurin rubuta manhajar kwamfuta da za a yi amfani da ita a kowane irin operating system. So saboda haka na ga ya kamata a ce mun yi amfani da Python a matsayin yare na kwamfuta a wannan course. A video na gaba zan yi ƙoƙari in nuna mana yadda ake sako da Python daga yanar gizo kuma a saka shi a kwamfuta don amfani da shi wajen rubuta manhaja. Amma kamin wannan lokaci nake cewa ya kamata idan kun samu dama ku yi subscribing kuma ku yi liking wannan video din don wasu su masu gani su amfana ta hanyar shigowa wannan zaure su wannan mu ci gaba da wannan koyo tare da su. Kamin wannan lokaci nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sai na gan ku a video na gaba. Sai an jima.